afternoon. Thanks for joining us here as we make an announcement how we're taking action to support Surrey students. It's great to be here with Principal Sam Larice and Vice Principal Pam Alak and their great team of teachers and teaching assistants and support workers at what is a vibrant and great school here in the heart of the city of Surrey. My name is Bruce Ralston. I'm joining you as the MLA for Surrey Whalley and as your MC for today's event. I'm also joined by MLA Gary Begg, Mike Starchuk, and the Minister of Education, who you will hear from shortly. But now, at this point, I'm very pleased to introduce Isabella Moraes Montano, a grade 6 student here at Old Yale Road Elementary, to provide the territorial acknowledgement and welcome. Isabella? Good afternoon. My name is Isabella Moraes Montano. I'm a grade 6 student in Miss Campbell's class. I'd like to respectfully acknowledge that we're in a shared, unceded, traditional territory of the Casey, Saniano, Cotland, and other Coast Salish people. I pay my respect to elders, past, present, and emerging. I have been a student at Old Yale Road since 2022. I come from a small city in the center of Brazil. My parents made many sacrifices, leaving 40 years of their history, family, and language behind so that I could have a better future. As English continues to struggle for my parents, one of the major roles to support my family is as a translator. When I'm not in school or helping my family, my passions are to cook, skateboard, and practice martial arts. And I really hope to join the Canadian Army one day. Old Yale Road is a fantastic school because it offers you wonderful opportunities to learn new things and meet new friends. Although there have been some difficulties along the way, my family has changed completely since coming here, and I'm grateful for all the opportunities in this school. Old Yale Road is the home of the Orcas. We're a community of friendly, playful, curious learners who work hard together to achieve success in our studies and in all aspects of life. Our Orca family is made up by many families from diverse backgrounds who speak many different languages. This is one of the many things that contribute to the beauty and harm of our school and make us one large closely related pod. On behalf of Ms. Larice, the head of our school and family and school principal, Ms. Alec, our vice principal, our students, staff, and parents, we would like to welcome you all here today. I'm grateful to my school and to the Surrey District for providing me with these opportunities that will lead me into a very bright future. And we're happy to have your visit today. And I'm excited to hear the announcement. Thank you. Thanks very much for starting us off in a good way, Isabella, and thank you very much for sharing that insight into your family, your parents, and the sacrifices that they have made to get you here to this great school in Surrey. We should never underestimate the work that parents and other members of the family do to support learners in our education system, a vital part, a vital connection to the community. So I would like now to introduce our speakers for the remainder of today. It'll be Rachna Singh, Minister of Education and Childcare, and Laurie Larson, who is the chair of the Surrey Board of Education. So I'd like now to welcome Minister Rachna Singh to the podium. Thank you so much, Bruce, for the kind introduction. And Isabella, thank you so much for starting us in such a good way. Story like yours, that is what the diversity looks like in our schools, not just in our Surrey schools, but in all of our BC schools. And I'm so glad to hear that you and your family are adjusting well in British Columbia. I'm Rachna Singh. I'm the Minister of Education and Childcare. It's so good to be back in my home turf, Surrey. I really want to thank the students and staff at Old Yale Elementary who have welcomed us so warmly here today.
We all know we are just at the end of the school year, and it's also a great time to reflect on what we have accomplished and what are the issues that have been focus of our government. We have focused on issues like affordability, whether it is providing Feeding Futures funding to continue to expand school food programming across the province, or re-upping the Student and Family Affordability Fund so districts can provide direct support to families who need it for those extra costs that come up like school activities or supplies. And we are focused on ensuring that students receive the supports that they need. We have launched a second provincial outreach team, and we announced we will be implementing early literacy screening for students kindergarten to grade 3. We are also taking action to build and expand and upgrade new schools throughout British Columbia. While Budget 2024 included our highest ever capital investment in a single year, we know that traditionally built classrooms and new schools can take years. That's why I have made it a goal to make sure we can build the classrooms that we need at a faster pace in communities that are growing the most throughout the province, and that's why today's announcement is so important. We know the need for more student space in rapidly growing school districts like Surrey is urgent. And today I'm very pleased to announce that we are announcing even more prefabricated classrooms for Surrey that will deliver spaces for 875 students. This will add 17 classrooms to Old Yale Road Elementary, 6 classrooms to Latimer Road Elementary, and 12 classrooms to William Watson Elementary. This is on top of the prefabricated classrooms that we announced in May for Walnut Road Elementary and Martha Curry Elementary. In total, these additions will add 1,125 seats for Surrey and will do so in a much shorter time frame than traditional construction projects. Prefabricated additions for schools deliver the same quality learning environments as any school expansion and get students into open, spacious classrooms more quickly. With the use of prefab, the build time can be cut in half, making a big difference in delivering more spaces sooner. We also know that Surrey is not the only place that is experiencing significant population growth. That is why we are taking this urgent action across the province. Since May alone, we have announced prefabricated additions for Coquitlam, West Kelowna, Richmond, North Vancouver, Langley, Abbotsford, and Comox, and right here in Surrey. These will result in 101 new classrooms across the province that will be ready as early as fall of 2025. And this fall, we will see many of the prefabricated additions that we announced last fall for students that will be open and ready for students this school year, including the 3 additions we announced here in Surrey. It is important for me and my fellow MLAs to make sure we are working in partnership with our school districts so students have a safe and modern place to learn and thrive. It's because of these great partnerships that we can make projects like these happen. I really look forward to seeing the progress of many of these projects, as I know it will have such a positive impact on the community. And I really want to thank everyone here in Surrey who have worked so hard this year to create an amazing school experience for our students. And I really hope that you all have a wonderful summer. Thank you so much. Okay. Thank you. Thanks very much, Minister Singh. Very exciting news. Building technology has evolved and the Ministry of Education has evolved with it. New schools without any diminution or reduction in quality. So as our community continues to grow, more classrooms are truly important so that we have the student spaces that we need. So let me now introduce Laurie Larson, Surrey's Board of Education Chair, to share a few words. Laurie? Good afternoon, everyone. On behalf of our district and my fellow trustees, welcome to the Surrey School District. And a few of our trustees are in attendance today. Finance Chair, Trustee Terry Allen.
our BCSTA rep and trustee Bob Holmes, and one of our active community members, trustee Gary Thind. Thank you for joining us today at Old Yale Road Elementary during the last week of the school year. As you can see, this is a large, busy Surrey school, and we appreciate them for hosting us today. I'd first like to thank our student speaker, Isabella, for acknowledging the territory that we are so grateful to learn and work on every day, and for the thoughtful introduction to this wonderful school, as well as her background. It's very much appreciated. As always, we are thrilled to welcome Minister Singh and MLA Ralston to our district to announce funding for additional school spaces for our students. Adding nearly 900 seats at 3 of our elementary schools is an important step in the right direction, and welcome news for many families in Surrey who are experience capacity issues in their neighborhood schools. You don't have to look far to see the rapid housing development and growth in our city. For our schools, this has meant hundreds of new students flowing through our doors each and every month. And that has presented ongoing challenges as our environment and our enrollment growth outspaces the ability to build new schools in Surrey and in White Rock. Additional classrooms like those announced today for Old Yale, William Watson, and Latimer Road Elementaries are vital in allowing us to welcome and educate our many incoming new students, as well as continuing to provide comfortable and inviting environments for all of our students and staff to learn and work and grow every day. And as all of these are prefabricated additions, they can be built much quicker than conventional school expansions, so we can begin to address our capacity issues sooner. We always want the best learning and working spaces possible for our students and our staff. My fellow trustees and I continue to work with the province to find creative and sustainable solutions for our rapidly growing school districts. Thank you again for joining us, and a special thank you to Principal Lamsi Rishi and Vice President Paul Ollick for having us all here today. And I hope everyone has a very great summer break. Thank you. Thank you. Some of you may know that MLA Starchuk is a former firefighter, so I just saw him when that fire truck went by. I saw him sort of getting up and going to put on his gear and follow the truck. Managed to hold back, which is good. So thanks, Lori. That's great. I mean, it's great to work with the Surrey Board of Education. They're strong advocates for their community, and there is a frank exchange between us, which is good for democracy, strong and respectful, but we endeavor to respond, and this is a part of our response to a growing district. I want to praise once again and mention the principal and the vice principal. Sam, they told me they're called Sam Pam, yeah, that's the principal Sam Larice and vice principal Pam Ollick. That's the moniker that they go by inside the school. I want to just acknowledge them as the important leaders in education that they are. Both my parents were at various points teachers, and I remember hearing from my father that the success of a school really depends in some part upon strong leadership from the principal and the vice principal. I think you really have it here at this school, and that's a very important attribute of the senior leadership throughout the district in every school. So we want to continue to make Surrey a great place to raise a family as we continue to build and expand schools that we have here. So I'd like to thank everyone for coming out today for the announcement of new prefabricated classrooms here at Old Yale Road, Latimer Road Elementary, and William Watson. That will certainly benefit students, their families, and their future prospects as they come of age and go on to other things. So at this point, I turn it over to our coordinator, Terry Ajeri, to arrange questions from the media. We would now open the floor for questions. We ask the media in the room with questions line up at the microphone provided. State your name and outlet.
Media will be limited to one question and one follow-up only. Do we have questions in the room? Your statement that you made, can you please repeat that in Punjabi? Yeah, sure. Is it possible? Please. Yeah, That I can do minister, that. not me. I'll ask MLA Punjabi's not Minister tough. Ralston to do that. Is that okay? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 900 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਜੇਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈਟੀਮਰ ਰੋਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਟਸਨ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 875 ਆਲਮੋਸਟ 900 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ Paul Gill, B-Core TV and Sach the Awaz newspaper. Any more questions? Looks like we have no other questions. That would be all, and that concludes the event. Thank you. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 7 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਨਿਊਮਰਸ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਲਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈਗੇ ਸੋ ਬਟ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ready in less time ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਰੀ ਬਟ ਲੈਂਗਲੀ ਕੁਕਟਲਮ ਕਲੋਨਾ ਸੂਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 900 ਆਲਮੋਸਟ 900 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਅਪ ਵਿਦ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਰੋਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਚਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਹੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ
ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਲਟ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਟਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਕਟਲਮ ਪਹਿਲਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਵਰ ਹੋਪ ਇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ MLAs ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਟੂਰ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵਟ ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੇ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਈਅਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।